So I think devotees, I go to Switzerland for the marathon every year. Hát, hogy bakták tudják, hogy általában Svájcba szoktam menni a maraton előtt. Swiss Sankirtan is interesting. A svájci Sankirtan az nagyon izgalmas. The first hurdle we have to overcome is just trust. Az első akadály, amin felül kell kerekednünk, az csak a bizalom. I'm a foreigner there. Én ott egy külföldinek számítok. So they don't trust foreigners. Ők nem bíznak a külföldiekben. So the first thing I say then, I'm a monk. Az első dolog, amit szoktam mondani, hogy szerzetes vagyok. And many people don't believe that I'm a monk. És a legtöbben el sem hiszik, hogy szerzetes vagyok. So when if I go in my dhoti kurta, then the police will, have a problem with us. Hogyha dhótiban és kurtában mennék ki, akkor a rendőrség egyből lecsapna rá. And when I tell people when I'm wearing civilian clothes, then the people don't believe that we're monks. És hogyha pedig civil ruhát viselek, akkor általában emberek nem hiszik el, hogy szerzetes vagyok. If we can overcome that hurdle, then finding people who are interested in the books is the next. next. Az akadályon túlítottunk, akkor kell találnunk olyan embereket, akiket egyáltalán érdekelnek a könyvek. So sometimes when I talk about donations and they're relatively big donations, it sounds easy. És amikor persze adományokról beszélek, akkor általában relatív nagyobb adományokról van szó, és ez olyan könnyűnek hangzik. But there's hurdles we have to overcome to get them to give. They have the ability to give. De van sok akadály, amin át kell menni ahhoz, hogy eljussunk odáig, pedig rendelkeznek ugye azzal a képességgel, hogy adjanak adományt. But they have to trust you first. De először a bizalmat kell velük felébreszteni. So there's one day, and Krishna often does this to me, he leaves it to the very end. És Krishna ezt sokszor csinálja velem, hogy így a legvégére hagyja. So I have a certain daily quota that I have in my head. Van egy ilyen napi kvótám, amit a fejembe veszek. And if I don't hit the quota, then in my head, then it's a failure. The day's a failure. És hogyha nem érem el a kitűzött célomat, akkor számomra az a nap az vereségnek számít. I try and take the pressure off myself by saying, no, it's okay, it's not a failure, but I can't help it, it's a failure. Próbálom magamról levenni ezt a súlyt, hogy az nem számít ilyen rossz dolognak, de úgy nem tudok csinálni, így tudom csak megélni, hogy akkor elbuktam azt a napot. So it was towards the end of the day, I had 1 hour left and I needed 90 euros. Euros and francs are the same right now. 1 óra volt még hátra azon a napon, és még 90 euró vagy frank, az euró és a frank az ugyanannyit ér körülbelül, mert annyira volt szükségem a kvótámhoz. And so the daily quota is 800. So. Napi kvótám 800 volt. So it felt possible. I need 90 francs in 1 hour. It's okay, it's possible. Ez ilyen megvalósítható dolognak tűnt, hogy még 1 óra, és akkor 90 frank kell. 15 minutes later, nothing. 15 perc múlva semmi. Half an hour later, nothing. Fél óra, semmi. 45 minutes later, nothing. 45 perc eltelt, akkor sem volt még. Everyone's saying, no, go home, go away, leave me alone, I'm going home, rushing for my train. No. Mindenki nemet mondott. Menj haza, én is megyek, sietek, rohanok a vonathoz, hagyjál végig. And I'm thinking, and the mind is saying 15 minutes, 90 francs, impossible. És akkor az elme pedig mondja, 15 perc, 90 frank, ez már lehetetlen. And for me it's just Krishna saying, take shelter of me. És számomra ez igazából azt jelenti, hogy Krishna mondja nekem, hogy vegyél nálam menedéket. Beg me. Könyörögj hozzám. So this is what I'm trying to do. I'm begging, Krishna, please send someone, please send someone. És akkor így szoktam így könyörögni, Krishna, kérlek, küldj valakit. And he did this maybe 15 times this marathon. És ezen a maratonon ezt legalább 15-ször megcsináltam. So 6:25 and I stop one lady and she doesn't look like the kind of person who'll be interested. Szóval 6:25-kor, este 6:25-kor megállítottam egy hölgyet, aki nem tűnt annyira úgy, hogy érdekelni. And home time is 6:30, so it's right at the very end. Szóval még 5 perc volt hátra az napi napból, az már a legvégén volt. And I show her a book. Mutattam neki a könyvet. And she says, oh, this is interesting. I said, what do you do for work? What kind of work do you do? Mondta, hogy ez érdekes. Kérdeztem tőle, hogy mit dolgozom. She said, I'm a social worker. Mondtam, hogy szociális munkás vagyok. And she said, this is the kind of wisdom that I like to share with the people that I work with. És mondta, hogy ez az a fajta bölcsesség, amit szeretnék megosztani azokkal, akikkel együtt dolgozom. So then I gave her a Science of Self-Realization. I took that back and I said, this is the real wisdom. I gave her Bhagavad Gita. És akkor visszavettem tőle az önmegvalósítás tudománya című könyvet, és adtam neki egy Bhagavad Gitát, mondva, hogy ez a valódi bölcsesség, amit te keresel. And she said, Bhagavad Gita. Mondta, hogy Bhagavad Gita. She said, this is on my book of list of books to buy. Mondta, hogy ez rajta van a könyvlistámon, azon a listán, amit szeretnék megvenni könyveket. And not many Swiss people say that.
És ez nem sok svájci szokta mondani. Shishidhanita Vijaygaranga ki. Gátán. And I started telling her about the Bhagavad Gita. She said, I know all about the Bhagavad Gita. És akkor kezdtem neki mesélni a Bhagavad Gítáról, de mondta, hogy tudok mindent, tudok egy csomót a She Bhagavad said, what else have you got? És mondta, hogy itt van még. And that's music to your ears, you know. That's how. Ez zene a füleimnek, ilyenkor. So then I started showing her all of the books, and Kezdtem megmutogatni a többi könyvet is. she took back the Science of Self-Realization. Visszavette az önmegvalósítás tudományát is. I want that one, she said. Mondta, hogy azt is akarom. And then we have a big Adiraj cookbook in German, which is very nice. Németül van egy Ádirács szakácskönyv, ami nagyon szép kiadás. And she took these. She said that I love the Bhagavad. I said, how did you hear about the Bhagavad Gita? Kérdeztem tőle, hogy hallottál a Bhagavad Gítáról? She said she spent 3 months in an ashram in India, Azt mondta, hogy 3 hónapot töltött egy ashramban, Indiában. and she heard about it there. És ott hallott a Gítáról. And she's heard this book mentioned in many other literatures, and she always wanted to buy it. És nagyon sok más irodalomban említést tesznek a Bhagavad Gítáról, és már régóta meg akarta szerezni. And I gave her a small cookbook, and she said, "Wow, I love Indian food." Akkor adtam neki egy kis szakácskönyvet, és mondta, hogy imádom az indiai ételeket. But the small cookbook is higher taste; it has world food. De ugye a Higher Taste című kis szakácskönyv az ilyen egész nemzetközi ételeket So tartalmaz. then I said, "I'll take that back," and I gave her the Adiraj cookbook, which is just Indian. Visszavettem a Higher Taste-et, és adtam egy Adirács szakácskönyvet, amiben indiai ételek vannak. And Adiraj is a big cookbook. Az Adirács szakácskönyv az egy nagy szakácskönyv. Big cookbook means big donation. De az könyv nagy adományként. Anyway, so then she's got Bhagavad Gita, she's got Adiraj, and she's got a Science of Self-Realization. Szóval volt nála 3 könyv, Bhagavad Gita, önmegvalósítás tudomány és az Adirács szakácskönyv. And I know this is my last person. És tudtam, hogy ő lesz az utolsó személy, akivel So I said, usually for these books, people give 90. És mondtam, hogy általában emberek ezekért a könyvekért 90-et adnak. And she opened her wallet, and she had exactly 90. Nyitotta a pénztárcáját, és pontosan 90 volt. And this is just Krishna, saying, here you are. És ez Krishna, aki azt mondja, hogy tessék itt van. And I've said this before. I know probably sound like a broken record. És ezt már mondtam korábban, lehet, hogy úgy hangzik, mintha újra és újra ismételném csak magamat. But it's just so amazing. On Sankirtan, these experiences come again and again where Krishna is saying, hello. Ezek az élmények a könyvírás közben újra és újra jönnek, amikor Krishna egyszerűen csak annyit mond, hogy Haribol. Thank you. He's there, he's watching, and he's giving his mercy. Ott van, figyel, és adja a kegyét. So the next day, I was giving the Sunday feast class in Zurich Temple, Aztán másnap pedig tartottam a vasárnapi programon a leckét a Zürichi templomban, and I told the devotees this story. és elmeséltem a baktáknak ezt a történetet. And at the end of the class, a lady put her hand up. És a lecke végén egy hölgy felrakta a kezét. She said, I'm also a social worker. Mondta, hogy én is szociális munkás vagyok. I also spent 3 months in India, not in an ashram, but 3 months traveling in India. Mondta, hogy ő is 3 hónapot töltött Indiában utazással. And I also love Indian food. És én is imádom az indiai ételeket. And it was the first day at the temple. És ez volt az első nap, amit a templomban töltött. So then she also took a Bhagavad Gita, an SSR, and an Adiraj. Ez volt a hölgynek az első napja a templomban, és akkor ő is elvitt egy Bhagavad Gitát, egy önmegvalósítás tudományát és egy Ádirács szakácskönyvet. She didn't give Kilensman, no. She gave 50, but yeah. 50. One more. So there was one day we were in Zurich distributing, Egyik napot voltunk Zürichben, ott osztottunk könyvet. and there was a devotee with me, Swiss devotee, his name's Lucas. Some devotees know him. Svájci bakta, akit Lukásnak hívják. And he stopped an Indian-bodied person. Megállított egy embert, akinek indiai teste volt. And they say what many Indians say, I know it, I have it. És sok indiai mondja azt, hogy tudom, megvan. He's explaining the books, trying to persuade them, but they say the same thing. I have this, I know this is my culture, not yours. Sokan mondják, hogy én ezt ismerem, tudok erről, ez a mi kultúránk része, akkor én ezzel meg vagyok. The next person he stopped was also Indian-bodied. A következő személy, akit megállított, ő is indiai testű. And they basically said the same. He spent 10 minutes explaining the books, and they said the same thing.
10 percet töltött azzal, hogy mesélt a könyvekről, és a végén csak ugyanezt a választ kapta. And he came to me and he said, you know, Ananda Chaitanya Prabhu, I'm sorry to say this, but Indians, they're really annoying. They're useless. És akkor mondta nekem, oda jött hozzám utána Lukács, és mondta, hogy Ananda Chaitanya Prabhu, nagyon sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de az indiaiakkal nem lehet nagyon mit kezdeni. And he thought I'd be defensive, you know, because I'm also Indian-bodied, you know. És lehet, hogy azt gondolta, hogy majd védekezni fogok, mert én is indiai testben vagyok. I said, Lucas Prabhu, I totally agree with you. They're useless. És mondtam neki, hogy Lukács Prabhu, egyetértek veled, de tényleg nem sokat lehet velük kezdeni. Whenever I stop Indians, they have the same response. Don't worry, we're in the same. Amikor indiaiakat megállítok, akkor ugyanezt a választ kapom. But I don't think Krishna liked me saying that. De azt hiszem, hogy Krishna nem örült annak, hogy én ezt mondom. So he taught me, Szóval adott nekem egy leckét, but in a nice way. de egy szép módon. The next, after the conversation, the next person, so it was a quiet place. There was only one person coming down the road. Ez egy ilyen csendes hely volt, ahol osztottunk, egy ember jött az utcán velem szemben. And guess what? He was Indian body. És hát tudjátok képzelni, akkor ő indiai testben volt. So he stopped and he said, I don't read German. És akkor megállítottam, és mondta, hogy nem olvasok németül. So I said, no problem. Here's a trying to be happy. És akkor mondtam, hogy semmi probléma, itt van egy chant and be happy. And he's looking through the book and he said, I know about mantras. És akkor így nézte a könyvet, mondta, hogy hát én tudok mindent a mantrát. I said, I'm sorry, sir. He had an Indian voice. So I said, I'm sorry, sir. I gave her the Veda. I said, this is for you. Mondta neki, hogy elnézést, uram, akkor odaadtam neki a védát. And I said that, you know, I realized that, okay, this person knows something and is interested. Akkor megértettem, hogy ez a személy rendelkezik valamennyi tudással, és érdeklődik is. I said, sir, I'm a monk, I'm a brahmachari. Mondtam neki, hogy uram, én egy szerzetes vagyok, egy brahmachari. I've been a monk for 17 years. 17 éve vagyok szerzetes. And one of the main things we do is to share our Vedic wisdom with the people of the world. És az egyik fő dolog, amit teszünk, hogy a védikus bölcsességet megosztjuk a világon az emberekkel. I said, sir, do you ever worry about the future of our heritage? Kérdeztem tőle, hogy uram, szokott ön aggódni India örökségének a továbbadása miatt? India is chasing America as fast as it can. India úgy kergeti Amerikát, amilyen gyorsan csak tudja. And the Indians which move abroad, and we have Indians all over the world, they become coconuts. És azok az indiaiak, akik a világ számos részén élnek Indián kívül, ők nagyon elnyugatiasodnak. I said, you know what a coconut is, right? És akkor mondtam, hogy olyanok, mint a kókuszok. Tudod, milyen a kókusz? He looked confused. Kicsit így zavarodottan nézett rám. I said, let me explain. A coconut is brown on the outside, but white on the inside. Megmagyarázzam el. A kókusz kívülről barna, belülről fehér. So I said, where will our... he laughed, he liked that. So it was building the relationship. He said, in 2 generations' time, where will our philosophy, our wisdom, which is the deepest, most valuable wisdom of the world, where will it go? És mondtam neki, 2 generáció múlva hol lesz ez a legmélyebb, legcsodálatosabb bölcsesség, amit a mi kultúránk őriz. I said, I'm dedicating my life to sharing this with the people of the world, and we're here in Switzerland giving it to these Swiss atheists. És mondtam, hogy az egész életemet annak szentelem, hogy ezt a tudást odaadjuk az embereknek, és most itt vagyok Svájcban, és a svájci embereknek adom ezt a tudást. He said, I don't want your books, I'm part of a sampradaya already. Mondta, hogy nem akarok tőled könyvet, mert már tartozom egy szampradájához. Shankaracharya. Mondta, hogy Shankaracsáryás vagyok. But I'll give you a donation. De adok egy adományt. So in Switzerland they have less and less cash, and they have this mobile payment system called Twint. És Svájcban egyre kevesebbet használnak készpénzt, hanem van egy ilyen telefonos fizetési rendszerük, a Twint. So he got his phone out, and I was telling him, you know, some people give 50, but give 100, because we know each other. És amikor vetted a telefonját, akkor mondtam neki, hogy hát nézd, sokan adnak 50-et, de adjál 100-at, úgyis ismerjük egymást. And he puts in 2. És akkor beírás 2. And I thought he was going to give 20. Everyone gives 20. 20 is relatively easy. És akkor gondoltam, hogy majd ad egy 20-ast, mert sokan adnak 20-ast, ez egy olyan könnyű szám neki. And then he wrote 5. És akkor beütötte, hogy 5. I thought, okay, a bit better than usual. Picit jobb, mint ami szokott lenni 25. And then he added a 0. És akkor hozzányomott egy nullát. 250. 250. Even I was shocked. It's 100,000 forints. Ez 100,000 forintnak felel.
But you have to control your emotion. De úgy kell az embernek kontrollálni az érzelmeit. Because I'm happy, you know. Hát így boldog vagyok. But it's not about that. De ez nem erről szól. I said, sir, give 500. Az a 100. Just once. Csak egyszer. I'd really appreciate it. Nagyon értékelni. And it really helps our work. És mondtam, hogy ez nagyban segíteni a munkánkat. I'll be able to give many, many more books out. Nagyon sok további könyvet ki tudnék osztani. And how many times do you meet a monk here in Zurich giving Vedic wisdom to the people? És hány szerzetessel találkozok itt Svájcban, akik védikus könyveket adnak emberek? Once. Egyszer. He thought, he deleted 250 and put in 500. Gondolkozott, elgondolkozott, kitörölte a 250-et, és akkor adott 500-at. But you know me. I said, sir, Uram, 1,000. It's a round number. And you'll be the top man of the week. te lennél a hétnek a győztese. Because last year one man gave 1,000. Last year one man gave 1,000. Múlt évben volt egy férfi, aki ezt adott 1000 So I wanted to, beat that. akkor azt úgy akartuk überelni. But he said, I'd love to, but I'm giving to many other charities, especially I have charities in India. I'm sorry. És akkor mondta, hogy szeretnék, de hogy más szervezeteknek is adományozok, főleg Indiában ennyit tudok adni. But I'll give 500. De mondta, hogy adok 500. That's 200,000. 200 000 forintnak felel. I said, okay, I'll let you off, fine. Mondta, jó, akkor ennyivel elengedünk. So he gave 500. Szóval adott 500. And I really thanked him. We exchanged details, and he took the Veda. I'm not sure if he'll read it. És akkor így nagyon megköszöntem neki, kontaktot cseréltünk, és akkor elfogadott egy védát, nem tudom, hogy el fogja olvasni. But I gave him an invitation to our Zurich temple. De meghívót adtam neki a Zürichi templomba. But Krishna was teaching me, never write anyone off, meaning don't dismiss anyone. De Krishna megtanította arra, hogy sosem szabad senkit előre megítélni, vagy leírni. Especially the Indians. Bharata bhumite hoila manusya janma jaya. Főleg indiaiakat. Anyway, so the point, I guess, for me every year is how Krishna's always there and reciprocating. Azt hiszem, hogy a tanítás számomra az évről évre, hogy Krishna mindig jelen van és mindig visszavan. Always, but especially on book distribution. Mindig, de kifejezetten könyvosztás során. Srila Prabhupada Transcendental Book Distribution ki. Shri Dhanita Vijay Gauranga ki. Sādhana-Bhakti.